student exchange, in exchange of academicians. But all 72 Georgian higher institutions. Step forward, and this ambitious project is promoted in our region, and at the same time we can Also to our university. We are now preparing that we implement. Of what is quality really in the every, to be aware of what is quality teaching. Is one of the main priorities in higher education. Okay, now 1 second. ძალიან საინტერესო ღონისძიება ტარდება ტემპუსის ფარგლებში. ძალიან ბევრი ქვეყანა მონაწილეობს ამ პროექტში. ეს არის სომხეთის და აზერბაიჯანის ტრანსნაციონალური ურთიერთცნობის პროექტებთან დაკავშირებით, იმ პრინციპებთან დაკავშირებით, როგორც უნდა მოხდეს აღიარება კვალიფიკაციების რეგიონალური საერთაშორისო. ზოგადად თემა არის ძალიან საინტერესო ჩვენთვის, რამე თუ საქართველოს შეუერთდა იმ საერთო ევროპულ სივრცეს უკვე დიდი ხანია, რაც და ეხლა მიმდინარეობს კონკრეტული მუშაობა იმისთვის, რომ ჩვენ უნდა გავხდეთ და გავხდებით ძალიან სწრაფად ერთიანი ევროპული სივრცის ნაწილი, რომელიც გულისხმობს ძალიან ბევრი უნივერსიტეტების კვალიფიკაციების აღიარებას ბევრი ქვეყნიდან. და ამდენად ეს ტრანსნაციონალური აღიარების საკითხები არის ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც განათლების ხარისხის უზრუნველყოფას უდგას წინ. და ამდენად ეს შეხვედრა ძალიან მნიშვნელოვანი არის ამისთვის, რომ შევაჯეროთ ჩვენს კოლეგებთან სხვადასხვა ქვეყნებიდან, ვინც არის ჩამოსული, ბელგია არის, საფრანგეთიდან არის ჩამოსული, იუნესკოს ინსტიტუტი არის წარმოდგენილი, ძალიან ბევრი პარტნიორი ორგანიზაცია, თუ როგორ მოხდება შემდგომში აღიარება კვალიფიკაციების, როგორ მოხდება ხარისხის შემოწმება და შეჯერება და როგორ მოხდება ტრანსნაციონალური ხარისხის გაზომვა. ეს არის ძირითადი საკითხები, რომელსაც ეძღვნება ეს კოორდინატორთა შეხვედრა, რომელიც თბილისში იმართება ამჯერად და ძალიან საინტერესო პროექტი არის ზოგადად და მივესალმებით ყველანაირ აქტივობას, რომელიც დაკავშირებული არის ხარისხიან განათლებასთან. ეს არის ტრანსნაციონალური განათლების ხარისხის და აღიარების პროექტი. და რას ნიშნავს ეს და რატომ არის ჩვენთვის მნიშვნელოვანი? ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ უნდა მივეხმაროთ ამ პროექტით ჩვენს უმაღლესებს, რომ მათ გააკეთონ ისეთი კარგი პროგრამები თავის უცხოელ პარტნიორებთან ერთად, რომ ჩვენმა სტუდენტებმა მიიღონ უკეთესი განათლება. ამიტომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ამაში ჩართულები არიან ჩვენი უმაღლესები, ჩართულები არიან ევროპელი პარტნიორები, ჩართულები არიან ჩვენი სომეხი პარტნიორები. ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ იმიტომ, რომ უფრო უკეთესი განათლება მივაწოდოთ ჩვენ სტუდენტებს. მოვადგენ Erasmus+-ის ეროვნულ სააგენტოს საქართველოში, რომლის ამოცანაც არის ხელი შეუწყოს ქართული და ევროპული უმაღლესი სასწავლებლების თანამშრომლობას უმაღლესი განათლების სფეროში. დღეს კავკასიის უნივერსიტეტი მასპინძლობს ერთ-ერთი პროექტის საკოორდინაციო შეხვედრას, რომლის ამოცანაც არის საერთაშორისო განათლების აღიარება. მოგეხსენებათ, რომ ეხლა ევროპასთან ჩვენ გვაქვს ძალიან ბევრი გაცვლითი პროგრამა და უამრავ სტუდენტს აქვს საშუალება განათლების ნაწილი მაინც მიიღოს ევროპაში და ამ პროცესების სამართლებრივი დარეგულირების საკითხს ეს პროექტი ეძღვნება. ზოგადად რომ გითხრათ, ეხლა მეტი შანსი უჩნდებათ ქართულ სტუდენტებს და პროფესორებსაც მიიღონ მონაწილეობა გაცვლით პროგრამაში. Erasmus+-ის სწორედ ის პროგრამაა, რომელიც ხელს უწყობს დაფინანსებულ სწავლას და სამუშაოს ევროპის უნივერსიტეტებში. I'm very pleased to be a project partner in our project and working with Armenian and Georgian colleagues to try and promote transnational education and provide a framework for regulation in transnational education in Armenia and Georgia. I think up to now we have been quite successful. We've had a lot of activity, a lot of sharing of experiences and extremely good practice that has come out of our discussions. So we will hope to promote that good practice and to codify it in a methodology that will allow us to then accredit on the basis of transnational education. პროექტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რადგან ეს ეხება განათლების ხარისხს და არა მარტო საქართველოში, აქ არის აღებული ორი ქვეყანა, საქართველო და სომხეთი და ეს არის დაფინანსებული და მოპოვებული ევროკავშირის ევროფონდებიდან და რაც თავარია საქართველოს 4 უნივერსიტეტი ამ პროექტიდან მიიღებს ძალიან მაღალი განათლების ხარისხის შესაძლებლობას და ჩვენს ეს პროექტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ტემპოსის პროექტი არის ხარისხის უზრუნველყოფაზე უმაღლეს განათლების სფეროში.
საკადველო ამ ბოლო წლების განმავლობაში დიდი გზა გაიარა ბოლონის პრინციპების დანერგვაზე საკადველოში. ეხლა უკვე მოდის საქმე რომ შედეგებზე ვიმუშაოთ და უხუროთ აი როგორ არის ხარისხიანი შედეგები. და ზუსტად ამაზე არის ეს პროექტი გათვალისწინებული რომ გაუმჯობესება მუდმივად ხარისხის სავლასა და სწავლებაში. ეს სტუდენტების ჩართვა და სასწავლო პროცესში ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის და ასე შემდეგ და როგორ უნდა იზომოს ამ შედეგები. Good morning. My name is Michaela Martin. I'm a program specialist at UNESCO's International Institute for Educational Planning. I'm associated, my institute is associated as a partner to this very important project, which is concerned with developing a methodology for quality assurance of transnational higher education. So transnational higher education is a very important phenomenon worldwide. So higher education is moving nowadays across the borders. Students are moving across the borders. Institutions are moving across the borders. Higher education programs are moving across the borders, and of course this creates a new challenge for national governments to regulate, to quality assure this transnational higher education. So, of course, it's a phenomenon that has many different facets. As I just mentioned, we have institutions, we have programs, we have students, we have staff moving across the borders. And I think what is important is that national governments keep control over what is coming into their countries in terms of higher education provision, because there is of course then a higher potential actually for fraudulent providers to come into countries and to offer higher education that is not worth the money to families and to students. So national governments first of all have to know what is coming into their countries, and also they have to make sure that this higher education provision corresponds to the quality standards that they have set for their national higher education provision. So what we try to do in this project is to contribute to this effort of thinking about quality standards and then how to measure these quality standards for national higher education systems. Ruben Topchan, I'm director of Armenian National Quality Assurance Agency, and we are partner in this project. We participate in development of that project because as a national agency we are interested in the issues which come then transnational providers organize some kind of university or some educational provision in the country, and country should look on that programs, how they help to the country to develop their problems, their tasks, and are they in line with the policy of the country. It's very important because our students studied there, and after graduation they should stay at country and they should help our country to do some developments, to solve some issues here. And this project will help us because we want to develop the criteria by which we should evaluate the transnational education providers in our country. We are partners with a Georgian agency here, and we together do that because in future maybe some Georgian university will provide some educational provisions in our country, and maybe our country universities do some projects here, because we have now some student exchange and it's I think on the end we will have that criteria internationally accepted, and we will look on quality of the transnational education providers in our country. Happy to be here in Tbilisi because in the framework of this project, which is a very ambitious and important project, in order to arrive to develop quality assurance standards and procedures for higher education, which are provided by transnational providers. And the consortium is
composed 18 countries, 18 institutions, and French University in Armenia is the consortium leader. So it's always a pleasure to be in Tbilisi, a very nice city, and to work with our Georgian colleagues.